Hello everyone. Hello. Hello. Hello Sauji. Hello Santosh. Hi Anand. Hi Shine Rama. Hanuchandra. Hi Sai Kiran. Hi Rohit. Hi Srinivas. Hello, I'm good. Nawaz. Hello. Civil Venki. Hi. అంటే సుందరానికి మూవీకి వెళ్ళాను, చాలా బాగుంది, ఎదిరిపోయింది. హాయ్ మీట్ సాయి. హాయ్ ముప్పల వెంకటేష్. Hi Vijay. So today we scheduled a live session on MBA. అంటే చాలామంది ఓన్లీ యుఎస్ అంటే మాస్టర్స్ అన్నట్టు ఉంటారు. MBA అనేసరికి చాలామంది స్టెమ్ వీసా రాదు కదా, 3 years వర్క్ పర్మిట్ రాదు కదా అని చెప్పి చాలామంది బ్యాక్ ఆఫ్ అవుతారు. సో దిస్ సెషన్ ఈజ్ అబౌట్ MBA. One of my friend who did her masters in business administration and also who is currently working in USA. Previously తను చాలా పెద్ద కంపెనీస్కి వర్క్ చేసింది యుఎస్లోన. అండ్ దెన్ నౌ అంటే తను ఎంబీఏకి వచ్చినప్పుడు నేను అలానే అనుకున్నా హౌ షీఈస్ గోయింగ్ టు ల్యాండ్ ఆన్ అ జాబ్ అని. బట్ షీఈస్ రియలీ డూయింగ్ వెల్. ఈ ఈ ఐ మీన్ ఈరోజు సెషన్లో అంటే ఒకవేళ మీరు బాగా ఎంబీఏ ఆస్పిరెంట్ అనుకోండి, హౌ టు డీల్ విత్ ఇట్, ఈజ్ ఇట్ వైజ్ డెసిషన్ టు డూ ఎంబీఏ ఇన్ యుఎస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ qualities you should have to successfully pursue your career in US. అలాంటి టాపిక్స్ మీద మాట్లాడదామని వచ్చాను అనమాట. కొంచెంసేపు కామెంట్స్ చదివి ఐ విల్ ఇన్వైట్ అవర్ గెస్ట్. జబలి హాయ్. ప్రతాప్ హాయ్ బ్రో. శివ హలో. సో ఇట్స్ బీన్ అ వైల్ మనం ప్రాపర్గా డిఫరెంట్ గెస్ట్ని పిలిచి సెషన్స్ చేసి రీసెంట్ టైమ్స్లో నేను అండ్ నా ఫ్రెండ్ అలా వచ్చి అలా క్వశ్చన్స్ అవి ఇచ్చేసాం. బట్ ప్రీవియస్లీ వీ యూస్ టు ఇన్వైట్ లాట్ ఆఫ్ గెస్ట్స్ లైక్ డాక్టర్స్ కానీ లాయర్స్ కానీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుంచి డిఫరెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ని తెచ్చి మాట్లాడించేటోళ్ళం. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ దాట్ ఫ్రమ్ నౌ. Okay, I will see if Shravani is here. Shravani, if you are here, please send an invite. I will take you to the call. Hi Raghava, thank you bro. Vijay, namaskaram Vijay. Sai, sign in. Love you bro. Time 11:35 AM అవుతుంది. 1 minute, I will add Shravani. Hi. Hi Arsi garu, ఎలా ఉన్నారు? I'm good. How are you? Hello now. బాగున్నానండి. Thank you for inviting me. Thank you for coming. All good, huh? You're doing good? Yeah, Andy, I'm doing good. It's just I'm a little caught with the cold this afternoon. So excuse my voice. I'm so sorry, but I really badly wanted to meet you all and be a part of everything that could come from my end. So I'm really, really happy to be here again. Thank you very much, Ravni. Currently ఇండియాలో ఉన్నా సరే మన కోసం టైం చేసుకున్నందుకు దట్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇమీడియట్లీ. నేను ఇలా మొన్న మాట్లాడానో లేదో ఆర్సీ ఈ వీకెండ్ చేద్దాం అన్నావు చూడు. ఐ లవ్డ్ ఇట్. నెక్స్ట్ వీక్ చేద్దాం, ఆ 5 week చేద్దాం అన్నట్టు కాకుండా ఈ వీకే చేద్దాం అన్నావు కదా. సో దట్స్ వెరీ గుడ్. మంచి విషయాలు ఏది దాటేయకూడదు అంటారు, అందుకని ఇప్పుడిప్పుడే అనుకోని దాన్ని చేసేయాలని. ఎస్. So dinner అయిందా? So that I can take more time of yours. Definitely. I'm all prepared. You're all prepared, right? Nice. Yes, So Shravani, can you give a small intro about you, right from your
bachelor's and where you are from back in India, and where did you did your master's in US? Sure, Ante, first తప్పకుండా. education background, and then we get into job. No, definitely. I would love to. So, అందరికీ తెలిసే ఉంటది. My name is Shravani. I go by Shravani itself, Shravani Sharma Ramesh. I come from a place called Hosur in Tamil Nadu. It's very, very close to Bangalore, which is 30 kilometers away. I did my schooling right in Hosur. I took my science group here, which comprises of the biology, especially. So I wanted to get into something in the biology, as usual, like అందరూ అనుకున్నట్టు engineering కానీ డాక్టర్ అనుకున్న అలా స్టార్ట్ అయ్యింది. And then I picked my undergrad in the BSc actually. So it's a Bachelor of Science in Life Sciences. Life sciences. కర్ణాటకలో చేశాను, క్రైస్ట్ యూనివర్సిటీ అని అనేసి. సో Nice. బెంగళూరులో కర్ణాటకలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీ గెట్ టు పిక్ 3 majors. సో ఇట్స్ comprises of chemistry, botany and zoology. So I was more interested in that, and then people started asking me why BSc, and then no scope for that. What are you going to end up with? Like, is it a teacher, researcher, and everything? But slowly, my mom, with my mom's interest, she's a manager at Titan. So I love the way she does everything. And from there, like, I picked up a lot of skills from it. And college, I showed a lot of interest in this event management, cultural arrangements, program leadership, all those things. And I figured out maybe I could be a very great of it in the management line. So that's when I started to figure out, okay, let's do this in management. And I have done all my exams in MBA. So if anyone has any questions, even to pursue any management courses in India, I would be open to take the questions. I have done CAT, MAT, SNAP for the symbiosis, ZAT for Xavier and everything. So I have cracked it. So I'll tell you what has like stopped me from doing there and within how I landed in USA. And then finally, I did my master's in global marketing management in USA from a university called Virginia Commonwealth University. So that's how I am. And currently, I am working as a product manager at Mercury Healthcare. So Awesome. to talk a little bit about my background experience when it comes to work, I have a very diversified industry experiences. When I say diversified, I have worked in automotive with Ford Motor Company. I worked in banking, which is with Wellscome, all the big companies out there, retail e-commerce company, which is eBay. So with all this industry experiences, but I have made sure like one thing, I stick to what I love. So that is in the management itself. I come from a digital marketing background. So it is all in the e-commerce field itself. So that's how I pursued my education and also my work experiences. Cool. Awesome. So you said you did your bachelor's in life sciences, right? So what made you to choose MBA, and that to global marketing? Marketing Right. management, yes. Yes. So how did you chose this one, and what is your take in the sense like while you were preparing for your master's, how did anyone guided you, or else probably someone might have told you, hey, if you go to US on MBA, it would be only 1 year work permit, so you might not end up getting a job. You might need to return back to India. So some people will talk like that, right? Like they will demotivate you, or else they will try to influence you to get you into some IT field, or something like into engineering field to get that 3-year work permit. So how did you manage, and how did you ended up getting into management course? Okay, it has a lot of questions, so let me split myself across. So how did I pick from BSc to MBA? So to answer this, definitely it's a passion. మన లోపల ఒక్కొక్కరు వచ్చి ఒక్కొక్క టైం తీసుకుంటారు ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ లో, మనకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ అనేసి. మనం అందరి ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ వల్ల డెఫినెట్లీ వీ ల్యాండ్ ఇన్ సమ్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంజనీరింగ్ కానీ ఏదైనా. బట్ దట్స్ వెన్ వీ విల్ రియలీ నో వాట్ వీ హ్యావ్ టు బికమ్, లైక్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ, ఆర్ irrespective whether we have to become a research scientist or an engineer itself, or fell in like get into some businesses or anything for that matter. We need face for ourselves, little space to discover what we want and what we are. So our time lo definitely, as I said before, like nakochi chala event managements, culturals lo chala interest undedi. And then I pursued. It doesn't mean like okay నాకు అప్పుడే MBA thought వచ్చిందని.
ఇంట్లో అందరూ Mhm. చెప్పేవాళ్ళు, అక్కడ ఉండేవాళ్ళు, యూ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, యూ హ్యావ్ Mhm. హౌ టు లైక్ మేక్ అ స్ట్రాటజీ, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ప్లాన్ ఏ ఫాల్స్, what is your plan B, and you have the spontaneous logical thinking and all those things. It's not Mhm. just one or two, but everything comes into a place when it comes to a manager, because manager is someone, can be a technical or a non-technical, but you need more of like a good skills to perform what Mhm. you are. It doesn't mean any one of them. So that's how I picked my management. I thought, okay, ఇది చేద్దామని స్టార్ట్ చేశాను. ఫ్రమ్ దేర్ నాకు సపోర్ట్ ఎవరు ఉండలేదు, అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రిపేరింగ్ మై ఎగ్జామ్స్. So Mhm. all my parents really did is like they got me this Byju's, which was so popular then. So Budgets, I yeah. used to take, yeah, so I do used to take this tablet and read whenever I have free time. I prepared myself, took time almost a year to go through all. I did the sample interviews and mock interviews అన్ని తీసుకుని ఆ తర్వాత Mhm. I started, okay, let's get into all the exams I can. USA Mhm. was not at all my plan because I am a single child, so I don't have any siblings. So that's how definitely made. I haven't even thought about it. సో Mhm. యా, తప్పకుండా డిమోటివేషన్ అనేది ఎప్పుడు అందరిలో ఉంటే ఉంటది, బట్ హౌ ఆర్ వి రియలీ గోయింగ్ టు గెట్ త్రూ అండ్ వాట్ యూ వాంట్ అనేది మేడ్ Mhm. మీ స్టిక్ టు దిస్ ప్లాన్. సో యాజ్ ఐ Okay. సెడ్, ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఆల్ మై ఎగ్జామ్స్. అండ్ Mhm. దెన్ ఇండియాలో ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ వెన్ ఐ రియలీ వాంట్ టు లెట్ ఎవ్రీ వన్ నో, Mhm. ఇండియాలో వచ్చి ఏఎంబీ కోర్సెస్ టాప్ బి స్కూల్స్ లో చేయాలంటే 1 year వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కంపల్సరీ. I got Mhm. into the IIM, but the problem is with my score, I have gotten, but they have a like a slab where I have to have a 1 year of experience. I was Oh, not okay. ready to do my work for an year and mata. I wanted Mhm. to write immediately, like study like a master's and then get into a proper job after my BSc. So Mhm. that's when I started to figure out, okay, this is maybe not my place. And I didn't want to do it in a smaller universities that Mhm. will like have a lot of impact and matter. And that's when I started considering USA universities. Okay, And we'll when come I to that say part. that, We'll yeah, come to okay, that part. Okay. Okay. So, coming to, I'll ask one question, you do one answer. Okay. okay, We'll keep awesome. it short and sweet Sure, so sure, that people won't confuse a lot. sure, sure. So, first thing, enti ante, when you decided to come to the masters, what are the exams you took? How did you prepare? So when it comes to masters in India, Mhm. ante CAT, In MAT, US, ZAT. I'm in When US. it comes to masters in USA, Uh-huh. it is GMAT. Now Mm-hmm. they also accept GRE, and Uh-huh. also you can write IELTS alone. Okay. Even Okay. some of the universities just go by the IELTS. It's just if you have GMAT and GRE, it outstands your application. Okay. 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 So GMAT is the one which pretty much bigger ones like top ranked schools accept, right? Mm. Even Harvard accepts GRE. అదే perception Really? wrong అంటున్నాను. Yes. Wow. Harvard, Okay. Yale University, Columbia University, everyone do accept GREs for the MBA exam colleges Like itself. like ఇప్పుడు without like ఏమైందంటే, without GMAT, just only by GRE వితౌట్ we can GMAT, get an admit. వితౌట్ GMAT, yes. Wow. ఇప్పుడు వచ్చింది అది, నేను ఉన్నప్పుడు ఉండలేదు. ఇట్ వాస్ లైక్ 5 years Oh, బ్యాక్. ఇప్పుడు nice. ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్, మీరు అన్నారు కదా ఎంబీఏ ఇస్ Mm-hmm. అ 1 year ఓపీటీ, ఇట్ ఓన్లీ హ్యాస్ 12 months of OPT time. So really it's hard Mm. to get into any job landing and matter. Yeah, So yeah, yeah. now they made it 36 months. Now they also have got a MBA with a STEM degree. Really? So Wow, they, wow. yeah, It's in this most is of the something I schools or only really in few wanted to know. schools? A lot of universities, but you have to ensure which university does have it. Again, Okay. few universities now it has 12 months. But the Okay. problem over there is you have to understand what course, what specialization you're going for. For example, if you're going for a traditional subjects like marketing or the Mm-hmm. finance or even the business analytics, so all those things may come under non-STEM as well. But Okay. for instance, AI, artificial intelligence, decision analytics, all those Mm-hmm. things fall under STEM. STEM, STEM yeah. అంటేనే మనకు తెలుసు కదా, it అవును. stands for the STEM, yeah, science, technology, engineering and mathematics. So it needs to have that logical thinking behind to support Mm-hmm. all our decisions. Mm-hmm. Okay. So, okay. In terms of university shortlisting, or how did you, or like, and what kind of things you have seen? Ante pretty much fee is definitely one of the criterias, and if we Mhm. get scholarships, one of the criterias. So, ala and coursework. So, how did you shortlisted, and what is your plan behind that?
Mhm. in choosing universities? When it comes to MBA, especially, I would say go by the professor's history and what kind of university you're going for. నేను అదే Okay. నా మెయిన్ క్రైటీరియాగా అనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీవన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ కెన్ టీచ్ ద సబ్జెక్ట్ బట్ నో వన్ కెన్ టీచ్ హౌ ద ఎక్స్పీరియన్స్ వేర్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీస్. సో ఎంబీఏ అనేది ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ కదా, బ్యాంకింగ్, ఆటోమోటివ్, ఎనీథింగ్. సో వాళ్ళకి ఒక ప్రొఫెసర్ కి 15 to 20 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్ పెట్టుకొని if they are teaching the subjects, it makes a lot of difference అంటాను నేను. సో దాని ప్రకారం ఒక ప్రొఫెసర్ కి ఇలాంటివి ఉన్నాయా, ఓకే అన్ని ప్రొఫెసర్స్ ఎలా ఉంటారు కాలేజెస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. గూగుల్ చేస్తే ఒక యూనివర్సిటీలో ఇఫ్ యూ హావ్ లైక్ ఫైనలైజ్ 5 of them according to your scores, you can go see how is the professors doing, what is their rating, what is their reviews, how they are teaching, everything can be seen. So that's the way I have went by. Okay. Did you landed on scholarship by any chance? నేను స్కాలర్షిప్ నేను తీసుకోలేదు. ఐ వాస్ నాట్ ఎవెన్ ఇన్ టు దట్ థింగ్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ సమ్వన్ ద స్పేస్ ఫర్ ఇట్ హూ రియలీ నీడ్స్ దట్. I didn't do any kind of graduate assistant, though I have applied for it, but I just felt like this is the time I just want to focus myself and want to do something better. Awesome. And do I you completed know? in a year. Sorry. Oh, you completed in a year. Yes, I know. Yeah. I remember. So yeah, and usually people take time. I mean, it's all up to them actually. So Okay. I picked my 4 credits. Each one like has 3 credits, so I picked 4 subjects in a semester and completed them. How many credits you guys have in your MBA? So MBA lo minimum definitely it goes by 36 credits. 36 credits. Wow. Yeah. Okay. And again, it depends on the universities too. So again, you have to majorly fill the specialization what you're picking for. So that will account itself for 15 credits. Okay. And ఇందులో కూడా మనం internship అలా చేయొచ్చా? Like Definitely. Okay. So if you're very good with the professors, again, if you have a good outstanding resume, when I mean by that, you have to understand the whole how the management or how the company works. So that's when I say, before picking any MBA courses, everyone should go through a job experience at least for a year. So that's how they will know what is the industry. అంటే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట, నేను ఇప్పుడు ఫినాన్స్ లో వెళ్ళాలా, మార్కెటింగ్ లో వెళ్ళాలా, ఏం నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. MBA అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్ లైక్ ఫస్ట్ ఫ్యూ సెమిస్టర్స్ దే విల్ ఓన్లీ బీ టాకింగ్ అబౌట్ the general specializations. They will touch upon all the interest of subjects, and then only they will allow you to choose what you want anedi. You have a lot of opportunity to swipe your subjects as well. If you are like, now I'm getting into global marketing, now I feel like no, this is not my area of poetry, I want to get into finance. Yes, definitely you can do that. Okay. One more question. Yes. Coming to MBA, communication is very key, right? Because we are going to compete with locals. I mean, the people who born and brought up here, their accent is completely different. Our accent, we have a thick Indian accent. It will be definitely very tough in terms of competing with them. So how did you manage it? Did you took any kind of classes or something to improve your accent? Or how are you managing it in terms of communication effectively? First of all, everyone has a myth, the accent. If we change the accent, it is more good. We are like adapted to the USA and the people out there. No, definitely it's wrong. I would say clear communication. When I say that, you have to be very precise on your words. You don't have to collectively use a lot of words to portray or what you want to tell. You just have to use one single word, that's more than enough. Again, it is not something we train ourselves. I mean, it's not that you go to classes or anything. It's just by reading books. నేను చాలా books చదువుతాను, for instance, or like even watch a lot of English movies, pick up some slangs, pick up some quotes, how the people are. The only way to connect with the white people especially, you have to know what is the current trend, and you have to also touch upon their history of entertainments. Everyone, I mean, they really don't stick to the just work. They always go about talking about the weather, adventurous, everything. So you should be able to connect with them. That's what like makes you keep going and be in the team for a long run. Nice. And like, and at the same time, in terms of diversification,
వీఆర్ వెరీ లెస్, రైట్? మనం చాలా తక్కువ, దట్ ఇన్ మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో ఎక్కువ అమెరికన్స్ వాళ్ళే ఉంటారు. మన వాళ్ళు ప్రాబ్లీ 1 or 2 people లైక్ డైమండ్స్ అక్కడక్కడ ఉండొచ్చు. హార్డ్లీ ఐ నో ఓన్లీ 3 people in my life who did their MBA and working in US in business administration. You and my friend Magna and other girl Aishwarya, she just graduated. సో మీ ముగ్గురు తప్ప నాకు ఎవరు తెలీదు ప్రాపర్ మార్కెటింగ్ అండ్ MBA ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళు. సో నీకు వర్కింగ్ కల్చర్ లో డూ యూ ఫేస్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ ఆర్ వాళ్ళు ఏమైనా హౌ డూ దే ట్రీట్ యూ? బికాస్ ఐ హర్డ్ లైక్ బ్రౌన్ పీపుల్ they don't get equal importance in the teams. So how do you balance it, and how are you going to, I mean, ఎలా అంటే is it something you portray your knowledge and communication, like అంటే టీమ్ లో మనం స్టాండ్ అవుట్ అవ్వడానికి how do you handle? No, definitely. So నేను MBA లో స్పెషల్ గా ఈ మేనేజ్మెంట్ లో ఉండాలంటే నేను వన్ థింగ్ చెప్పేది ఏంటంటే be with the trend, అంతే, simple thing. Be with So the trend. when I say Okay. that how you outstand us, for instance, when not everyone again who are in the management, especially talking in United States, they wouldn't have the technical and the non-technical knowledge. For instance, I come from like completely non-technical background, but how you're making, not gonna stick with that. You have to understand how the code works, how the API works. For instance, I cannot say, okay, I haven't learned it. నేను చెప్పాను కదండి 11th 12th or like PUC నాది వచ్చి science degree, so I have never touched my computer in my life. But Yes. you have to still understand how the program works, how the system works. You cannot say no, this is my requirement, this is how I have to be done. So understanding, going back and like taking few more courses or connect with the developers, I would say, more than connecting with the business, you have to understand what is their agenda, what are the difficulties they face before you commit anything to them, like, okay, this can be done, this can be implemented. No, you have to talk to your team leads, sit with them, understand how it is, what is their background, what is the like framework they're using, what is the language they're using, understand the technologies or the terminologies of it, so that you are more good with that. So that's how you will outstand and tell them, especially because when the manager people are talking, white people wouldn't really be talking from the terms or technologies or the difficulties of the technical implementation. Yes. So that's when you really stand out. Okay. For any business, technology is a big thing. And a business can have software plays a big role. So from business administrative perspective, you should also know more about the technology, how it works. You don't need to know about the coding. You just need to know the functionality, right? True, very true. So for instance, coding is not something my area again. So, but I have to understand how it works. For example, how the pull or push works, for instance, or anything. I mean, again, it depends on the industry. So if you're getting into healthcare, you should know what are the terminologies they're using. You should be able to catch up with the speed. So that's how they will know, like, okay, pay attention again. So be patient. You don't have to talk. It's not that communication mean you have to express and talk and what you know. I am more of like a silent person in the team when it comes. So when I say that, when people are talking, I'm a more visualistic person. So I portray everything in my flow charts. So that makes much more people to understand what is really happening out there. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నా, ఆబ్వియస్లీ మనం వాళ్ళు చెప్పే స్పీడ్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ వెన్ ఐమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ అవే ఇన్ ద మీటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ రాదర్ దెన్ సెండింగ్ ద మీటింగ్ నోట్స్, దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ అ లాట్ టు అండర్స్టాండ్ నాకు ఎంత అర్థమైంది ఆర్ దిస్ ఇస్ అ ఇంప్లిమెంటేషన్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఫ్లో చార్ట్స్ అగైన్ యూ విల్ హ్యావ్ ద బ్యాకప్ ప్లాన్స్. వాట్ ఇఫ్ దిస్ doesn't go, so you'll have again a decision path or anything for that matter. ఓకే, అక్కడికి వద్దాం. కంప్లీట్ జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దగ్గరికి వద్దాం. సో ఇంటర్న్షిప్ చేసావా నువ్వు? సూపర్. సో వాట్ వాజ్ యువర్ అప్రోచ్ టు ఫైండ్ ఎన్ ఇంటర్న్ పొజిషన్? అంటే మనం ఎందుకంటే ఇట్స్ రియల్లీ టఫ్ టు ల్యాండ్ అన్ ఇంటర్న్షిప్. ఒక రెగ్యులర్ ఫీల్డ్ లో చాలా కనెక్షన్స్ ఉంటేనే ల్యాండ్ అవ్వడం చాలా కష్టం. దట్ టు like ఇప్పుడు నువ్వు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఉన్నావు, MBA side, do you have any leads or else did you created leads
or what was your approach? How did you landed on an internship? అంటే ఏదైనా So did you made any connections, yeah. portfolio or resume, anything special? So అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే So definitely to land in any job, we need resume for sure, and it has to be outstanding. And okay. the major key part I again would say is having an experience in the management line would talk a lot. And when you're presenting yourself, how do I end up in a internship or any job for that matter? Connections. You Connections. let them, you have to talk to people that is there any requirement around your friends or anyone. So for me, it comes with the professor itself for me. So professor to Okay. manchi connection unte, they would have a 15 years of experience. When they True. say that, they'll have a very good hold of it. Again, depending on the universities, whether they have Yes. a good funding, if the college is nearby, if the, like for instance, I did it in a Black History Museum in nearby my college. So they wanted someone to talk about or implement their marketing strategies. సో దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది మా కాలేజ్ ఆబ్వియస్లీ ప్రొఫెసర్ ద్వారానే వచ్చింది. సో ఆల్ Okay. దోస్ థింగ్స్ హెల్ప్. యూ హ్యావ్ టు బీ గుడ్ అట్ లైక్ talking to your professor. You don't have to be like a grade person in the class. No, it doesn't mean that. You just have to keep connecting with the people. That is how you get you land up somewhere or the other. Okay. Cool. And one more thing, ఇప్పుడు చాలా మంది మన ఫ్రెండ్స్ అండ్ జూనియర్స్ హూఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఐ మీన్ MBA వచ్చేసరికి కొంచెం డైలమాలోకి వెళ్ళిపోతారు కదా, లైక్ మనం వీళ్ళతో కంపీట్ చేయగలమా లేదా, లైక్ ఐ నో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎక్సెప్షనల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ టు సర్వైవ్. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా లేదు, దట్ ఈస్ మై ప్యాషన్, ఐ గోనా పర్సూ మై MBA ఇన్ US అండ్ వర్క్ దేర్ అనే వాళ్ళకి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ స్టెమ్ అదంతా పక్కన పెడితే, అనే వాళ్ళకి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిల్ సెట్ దే హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్, లైక్ వైల్ దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ బ్యాచులర్స్ ఆర్ వైల్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దేర్ మాస్టర్స్, అంటే అలాంటి స్కిల్ సెట్ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ దెమ్ when they move to US. Okay, so I mean, there is no skill set antanmala. It's about any field person can get into MBA. So for example, even a technical person who is into a developer or a coding place can be a manager. Everyone needs the growth anmata. No one wants to stick to the same place. So when I say that, so communication matram kadu, it can be anything. Even if you are like good at one particular place, creativity, bringing new ideas, backup plans, teamwork. You don't have to execute a leadership qualities, but you have to be amicable in the team. When I say that, you have to understand, accept everyone's thoughts. Some people cannot be good at like understanding or communicating. So meeto ochinappudu, like moving them across, like putting the team together, flexibility, and definitely like little bit of cultural differences we have to understand. We have to respect each other's spaces, integrity. All these things are like, I would say, these are things we have it within. We are from India, like our roots belong there. We have all these qualities inbuilt. It's just we have to show it across and like sell ourselves to be at the place. Nice. Okay, so after doing masters and after completion of your internship, how was your job search? How soon you landed? Did your professor help again to land on a full-time job as well? Definitely. So I had a professor who was into the digital marketing space. He has really helped all our classmates to get into one of the company in Florida in the digital marketing space. Wow. So but yeah, like again, they would have the requirements, right? So 2 spaces or like only we can take another. Every year they had it. So again, adi oka chance, but again, when it comes to me finding a job, I found my job within 90 days of my period. Nice. So I started exactly on my OPT date from my batch. So that is one thing I'm really blessed. And when it comes to how it search, yeah, I started quite before my graduation. Andaru anukuntaru, okay, graduation 1 month, 2 months back mundu start cheyadam. No, you have to keep building there. It doesn't come on a one day. And so when you're facing the interviews, you have to be very confident on how you're portraying things. If you know something, I mean, they might ask you, okay, basic questions, okay, tell me what is J plus or JSON or whatever it is. Alanti questions ever, how the display works, how the basic things. So alanti basic questions దగ్గరే మనం తడమాటాడు. So that's when we have to really equip ourselves. It's just you can say, even if you don't know, you have to be good at what you're telling.
Okay. So and those conference will be really gained only after talking to a lot of people. People will like really do a scrutinizing part. People will be Mhm. soft. They won't even explain why we are like they're declining. I've seen Okay. the failures. It's not that I haven't, but it's like fortunately I did ended up in a job before my OPT time. So your job is completely through a referral, right? That is what I wanted to లేదు know. లేదు రెఫరల్ You కాదు, found by ఇది yourself? MBA కాదు. Okay. I found by myself. So I have Okay. applied over the LinkedIn, and one Okay, in of the the LinkedIn. company people have called me. Yes, Okay. and Okay. I got Okay. my interview process all scheduled. So it was completely by myself. Completely by yourself. Okay. So did you prepared any note or something while approaching the companies? Like, did you directly reached out to the recruiters or just applied in the portals? లేదు Do నేను you all? డైరెక్ట్ గా యా అంటే చెప్పండి. నేను డైరెక్ట్ గా అప్లై చేశాను. డైరెక్ట్ గా Okay. కంపెనీస్ కి నేను ఫుల్ Mhm. టైమ్ అప్లై చేశాను. అండ్ ఏంటంటే ఈవెన్ దో వీఆర్ అప్లయింగ్, దేర్ ఆర్ లైక్ ఫ్యూ వెండర్స్ ఆర్ ద కంపెనీస్ కన్సల్టెన్సీస్ విచ్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. సో Okay. దే విల్ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు యూ. దే ఫర్ మీ దే హ్యావ్ రీచ్డ్ అవుట్ టు మీ. Okay. So you బట్ ఇది directly got ఒక్కటే placed in సోర్స్ a అని full-time అన్నదు. company, kada? లేదు, నేను స్టార్టింగ్ లో కాంట్రాక్ట్ జాబ్ గానే వచ్చాను. ఐ Contract గాట్ job. ఇన్ టు Okay. కాంట్రాక్ట్ జాబే. రిక్రూటర్ వెండర్ కంపెనీ రీచ్డ్ అవుట్ అయ్యారు, అండ్ దెన్ స్లోలీ ఐఎమ్ ఇన్ ఫుల్ టైమ్ రైట్ నౌ. నైస్ నైస్. సో ఇప్పుడు అండ్ మనం ఐటీలోన మనకి కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, వెండర్స్ ఉంటారు, అలా ఉంటది కదా. దట్స్ హౌ వి గోనా గెట్ ప్లేస్డ్ ఇంటూ ఏ కంపెనీ లైక్ గూగుల్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ ఎంబీఏలో కూడా అలా ఉంటుందా? లైక్ దెర్ వుడ్ బి థర్డ్ పార్టీ కన్సల్టెన్సీస్, యూ గోనా బి ఆన్ దేర్ పే రోల్. అందులో కూడా మన దేశీ వాళ్ళు ఉంటారా? ఐ మీన్ మన ఇండియన్స్ కంపెనీస్ ఉంటాయా? కెన్ దే తప్పకుండా హ్యావ్? అన్నిట్లో when there is a opportunity, everyone tries to grab it. I wouldn't, why వావ్ will not desi people? So ఎవరు వావ్ ఆలోచించక్కర్లేదు. MBA వావ్ చూస్ చేసేకి ముందు 12 months or 36 months you have a good support. I would say నైస్ our people are the best. నాకు నైస్ చాలా మంది హెల్ప్ చేశారు ఈ పొజిషన్ రావడానికి. A lot of నైస్ consultancy people have reached out to me, mainly the Indians. They're నైస్. very, very cooperative. They talk to me. Awesome. Do you need any help? Do you need any support to understand any technology? Mock-up Awesome. interviews పెట్టించారు. And I do the Wow. same with people. A lot Mhm. of them are there. So I Wow. wouldn't say Wow. like you shouldn't even be thinking back. యా, బికాస్ ఎందుకంటే ఎంబీఏకి వచ్చేసరికి అందరూ భయపడేది ఏంటి అంటే బ్యాకప్ ఉండదు కదా మనకి. వాట్ ఇఫ్ వి డోంట్ గెట్ జాబ్, మనం కన్సల్టెన్సీకి వెళ్ళలేమేమో, ప్రాబ్లీ వి మైట్ ఎండ్ అప్ ఇంటూ ఎన్ ఐటీ జాబ్, అలా అనుకుంటారు. సో దట్స్ గుడ్ టు నో దట్ దెర్ వుడ్ బి సమ్ ఇండియన్ థర్డ్ పార్టీ కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ విచ్ హెల్ప్స్ అస్. నైస్. అంటే దట్స్ చాలా రియలీ మంది గుడ్ అగైన్ పాయింట్. దే విల్ సే అన్నమాట, అంటే వాళ్ళ ఏరియా చాలా ఇంజనీరింగ్ సైడ్ ఆర్ డెవలపింగ్ అలాంటి దాంట్లో ఉంటాయి. బట్ యూ షుడ్ బి క్లియర్, లేదు నాకు ఇదే కావాలండి, మీరు దీంట్లోనని మార్కెట్ చేయండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓకే. యూ షుడ్ ఆల్సో బీ ఫిగరింగ్ అవుట్. బికాస్ అందరూ ఇప్పుడు ఒక 1 month జాబ్ లేకపోయినా యూ షుడ్ నో వాట్ యూ రియలీ వాంట్. లేదు నాకు వస్తే ఇందులోనే రావాలని యూ షుడ్ ఆల్సో ట్రై ఫ్రమ్ a lot of portals. It's not యా just యా LinkedIn. యా We have యా. Indeed, Dice, and lot of other portals. ఎస్ 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 It ఎస్. comes from like different sources. వావ్ వావ్, దట్స్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్. అంటే నాకు తెలీదు, చాలా మందికి కూడా తెలీదు. అందుకే ఎంబీఏ అనేటప్పటికి మనకి లీడ్స్ ఉండవు కదా అన్నట్టు భయపడుతూ ఉంటారు. దట్స్ వై పీపుల్ చూస్ ఇంటూ ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్ అని, అలా కొన్ని స్టెమ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో అలాంటి స్టెమ్ కోర్సెస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనమాట. బట్ స్టిల్ దే మైట్ ఎండ్ అప్ ఇంటూ సమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎండ్ అప్ ఇంటూ ఐటీ జాబ్స్. సో ఇప్పుడు స్టెమ్ కోర్సెస్ కి దీనికి డిఫరెన్స్, హౌ డూ యూ డిఫరెన్షియేట్? అంటే ట్రెడిషనల్ ఎంబీఏ కోర్సెస్ కి లైక్ మార్కెటింగ్ ఆర్ రిక్రూటింగ్, హ్యూమన్ ఐ మీన్ అలా ఉంటాయి కదా, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అండ్ డిఫరెంట్. ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ కి అండ్ ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్, ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అలాంటి ఉంటాయి కదా. కొంతమందికి ఏంటి అంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇంజనీరింగ్ దే గెట్ ఇన్ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ లైక్ ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? Does it really make sense? Like వీళ్ళకి ఇట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, బట్ దే ఎండ్ అప్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ పాత్. సో Definitely. యా. I mean, STEM courses, they get into completely core and mata. But when it comes to STEM MBA and regular MBA, it's just the 36 months of difference. Subjects could have changed. Trust me, everything, the syllabus, everything is the same. The credits, papers, everything వావ్ remain the same.
So ఏంటంటే the only major difference, you will have exposure to completely accounting, analytics, finance, economics, information, IT, marketing, law, everything మనకుంటది. But from there, how are we going to pick? Even if you're doing the marketing itself, there are STEM MBA marketing available in a lot of colleges. You have to figure out. Not all the colleges do offer this again. నేను చదివినప్పుడు నా కాలేజ్లో STEM MBA అసలు ఉండలేదు. Again, now it is not there, but there are few colleges which started like they doing STEM MBA. And yeah, but it doesn't mean you have to go over MBA itself. You can still do MS and na concern. You can pick a MS in management. You can pick a MS in marketing, MS in decision analytics. Wow. That will help you to take this, get this 36 months of OPT. Oh yeah. You'll do exactly the same subjects. But there same is no subjects. difference Okay. until now. Okay. So దాని వల్ల మనకి ఫరక్ ఏం పడదు. We can equally get an opportunity, right? Definitely. Nice. అండ్ నువ్వు ఫ్యూ కంపెనీస్ లో పనిచేసావు అన్నావు కదా, నువ్వు ఎలాంటి కంపెనీస్ లో పనిచేసావు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ యూ వర్క్డ్ ఆన్ ఆర్ డెలివర్డ్, అంటే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు ఎండ్? ఓకే, సో నేను చెప్పినట్టు ఇంటర్న్షిప్ నేను వచ్చేసి బ్లాక్ హిస్టరీ మ్యూజియం లో చేశాను. అండ్ దెన్ ఆల్సో ఐ వర్క్డ్ ఇన్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ కాల్డ్ బేగల్ లేడీస్, విచ్ ఇస్ లైక్ లోకల్ టు ఎన్రిచ్మెంట్. రెండిట్లను ఏంటంటే ఐ వర్క్డ్ మోర్ ఇన్ టు ద మార్కెటింగ్ స్పీచ్, లైక్ కోర్ పీస్, హౌ టు increase the users. మనం ఇప్పుడు Instagram, how to promote, get the lot of like people around, how to like really go viral on anything. So how do you attract your audiences? How do you end up in your college businesses? ఒకరు ఫోన్ చేస్తే how do you like make into the prospects, like leads, make them potential leads. ఇలాంటి దాంట్లో నా జాబ్ ఉండేది internship లో. And then slowly when I completed my graduation, I got into Wells Fargo, so it is in the finance side of it. సో అందులో వచ్చేసి నేను కంటెంట్ క్రియేషన్, ఫ్లో చార్ట్స్ మేకింగ్, అండర్స్టాండింగ్ ద బిజినెస్, టాకింగ్ టు ద పీపుల్ అండ్ వర్కింగ్ విత్ ద డెవలపర్స్ అగైన్ టు గెట్ దిస్ వర్క్ డన్. హౌ am I going to face this, like how am I complete the product, doing SWOT analysis. MBA లో వచ్చే ప్రతి ఫ్రేమ్ వర్క్ యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. ఇట్స్ జస్ట్ we don't call it aloud. Okay, Moscow methods or SWOT. Okay. General audience కూడా అర్థం ఎలాగో చెప్పు. Like you are into MBA, every MBA people is going to understand. Definitely. General audience కి flow chart అంటే what kind of flow chart? అంటే business flow chart అలాగా అలా కొంచెం elaborate. Okay, thank you for letting me know that. But yeah, flow charts అంటే for instance A నుంచి ఇప్పుడు B, for example ఒక మనం బస్ తీసుకుంటున్నామంటే ఆ బస్సు మధ్యలో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటది, or like what are the stops, or what if something happens, how do we get down from there and take a reroute to the other bus. So all these things talks about flow chart. అంటే ఏం లేదు, విజువలైజేషన్ అన్నమాట. ఒక బొమ్మ నుంచి ఇంకొక బొమ్మ ఎలా వస్తుంది అనేది. ఫైనల్ ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది బయట అంటే దానికి ఏమేం చెయ్యాలి. ఓకే, మనం ఫస్ట్ we have to get the raw materials, for instance, and then how do we process. All these things comes as a step by step అన్నమాట. అండ్ మనకు అందరికీ తెలుసు పవర్ పాయింట్ అదన్నీ యూజ్ చేసింటాం, schematic diagrams, pie charts, all those things are the flow charts, simple ga cheppalante. So management is all about talking and getting information and putting them into a nice documentation, presenting it can nice documentation. Yes, ante. Yeah. Okay. So alanti dantlo undedani. And when it comes to the technologies, then data analysis, SPSS, ilanti Six Sigma ananu untadi, SQL. Six Sigma ante enti cheppu. Six Sigma ante enti cheppu. So when it is basically like making it more simpler, when a complex structure comes into the picture, you have to understand how you can make it more of a like a linear structure anamata. అంటే చాలా మంది సిక్స్ సిగ్మా సర్టిఫికేషన్ చేశాను అన్నట్టు ఉంటారు కదా, డిఫరెంట్ బెల్ట్స్ ఉంటాయి కదా. సో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇట్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ ప్లే రోల్? Again, I wouldn't say it is not definitely a mandatory skill or a certificate you need to have. One thing for sure. Again, నేను అదే చెప్తున్నాను కదా, ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్, ఏ టెక్నాలజీ టర్మ్స్ వాడరు. మేనేజ్మెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్, ఓకే నువ్వు ఇది పుష్ చేసానని కోడ్ లో మాట్లాడినప్పుడు లాగా మేనేజ్మెంట్ అసలు ఉండదు. ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ వాడు, ఇది చెయ్యి అని ఎవ్వరూ చెప్పరు. మనంగా మన ఇంప్లిమెంటేషన్స్ తీసుకొని రావాలి. ఇలా చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిజినెస్ తీసుకుంటే స్ట్రెంగ్త్స్ ఇలా ఉంటది, దాని వీక్నెసెస్ ఎలా ఉంటది, దాని ఆపర్చునిటీస్ ఫ్యూచర్ లో మనం తీసుకున్నామంటే ఏంటి, దాని నుంచి వచ్చే థ్రెడ్స్ ఏంటి, దీన్నే స్వాట్ అంటారు. బట్ దాన్ని మనము డివైడ్ చేసి ఇలా చెప్పకుండా మనం వేరేలాగా పోర్ట్రే చేస్తున్నాం. బట్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అప్లై.
అండ్ సిక్స్ సిగ్మా అంతే, ఇట్స్ జస్ట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. హౌ డు ఐ మేక్ ఇట్ మచ్ మోర్ ఈజియర్, సింప్లర్. మెయిన్ గా వచ్చి డిఫెక్ట్స్ రెడ్యూస్ చేయాలి. Okay. Without defects, how am I going to deliver the product in a good profitable way? సో ఇదన్నీ వచ్చేసి ఏ టర్మ్స్ ఇది చెయ్యి అలా చేయని ఎవ్వరు చెప్పరు, బట్ హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు షో దెమ్. ఓకే ఓకే. అండ్ వన్ మోర్, ఇంకోటి ఏంటి అంటే పిఎంపి, డస్ ఇట్ రియలీ ప్లేస్ బిగ్ రోల్ ఇన్ అన్ ఎంబీఏ కెరియర్? డూ వి రియలీ నీడ్ ఇట్? ఎందుకంటే చాలా మంది సర్టిఫికేషన్స్ పెంచుకోవాలి అన్నట్టు ఉంటారు కదా. మోస్ట్ ఎంబీఏ పీపుల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ పిఎంపి. డస్ ఇట్ రియలీ హెల్ప్స్ యూ? డెఫినెట్లీ. అగైన్ నేను చాలా సారి దాన్ని వెళ్ళి చూద్దాము చేద్దాము, ఆబ్వియస్లీ $500 to $1,000 $2,000 వరకు ఉంటాయి. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ రియలీ రిక్వైర్డ్ అట్ ఆల్. నేను అదే అంటున్నా, యూట్యూబ్స్ ఈ మీరు లెర్నింగ్ కోర్సెస్ వెళ్ళాలనే అవసరం కూడా లేదు. గెట్ ఇన్ టు సింపుల్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. You will know what is really needed out there. Okay. Mana Indian companies, they specify, okay, you do PMP, at least you will understand what are the concepts. But as we are doing the masters, it's more equivalent and more than More good. equivalent. Mana frameworks, mana terms, mana technologies manam vaaditene saripotadandi. Awesome. సో ఓకే, మన డిగ్రీలో మనం చక్కగా చదువుకుంటే చాలు, మన చదివింది ప్రాపర్ గా చదువుకుంటే ఇవన్నీ అంత అవసరం లేదు అంటారు. తప్పకుండా. ఓకే. And in the sense of corporate culture, does that certification add any value to you? Definitely not. Andaru vachi chusedi mee industry, resume, and how you gonna talk in the interview. Okay. 3 things. Okay. Definitely. Okay. అంటే ఇప్పుడు మనం బిగినర్ గా వెళ్తున్నాం, ఫస్ట్ జాబ్ తీస్తున్నాను, ఆబ్వియస్లీ నాకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండలేదు. నేను చెప్పాను కదా, అండర్ గ్రాడ్ నుంచి ఎంబీఏ డైరెక్ట్ గా చేశాను, నాకు అస్సలు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. సో బట్ ఇండియాలో నా అసలు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇంటర్న్షిప్ లేదు. ఓకే, యువర్ అసలు లేదు ఇంటర్న్షిప్ నాకు. హెల్ప్ యూ. ఓకే. సో జస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ దెన్ హౌ ఐ ప్రిపేర్డ్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే. ఓకే. తెలుసుకోవాలి, చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి. మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక్కొక్క ఫీల్డ్, ఆబ్వియస్లీ ఎన్ని ఇంటర్వ్యూస్, ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్, కంపెనీస్, ఒక్కొక్క లెవెల్ కి. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఎంబీఏ లెవెల్ కాదండి, కొంచెం జనరిక్. బికాస్ మన రిక్రూటర్ అనే వాళ్ళు ఇండియన్ రిక్రూటర్స్, అందరికి అర్థం కాదు. బట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ టు దెమ్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. మీ రిక్వైర్మెంట్స్ మీరు చెప్పండి, ఈ పలానా స్కిల్స్ నా దగ్గర ఉంది, నేను దీంట్లో మంచిగా చేశాను. వాళ్ళ ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగురు. సో దట్స్ హౌ ఇట్ గోస్ ఫర్ ద సబ్మిషన్ అట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. Okay. So from there it will be picked, and your resume should be enriched with a good terms and technology. Don't have to, I mean, it doesn't have to be like a 2-page, 5-page resume. Keep it very simple, 1 page, but have very crisp words. ఓకే. డస్ ద అకాడమిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా మీకు? ప్రాజెక్ట్స్ లాంటివి లైక్ which adds some value to the resume if you don't have work experience? ఎందుకంటే చాలా మందికి they might not get an opportunity to get work exposure. So projects కానీ అలాంటివి ఏమైనా చూస్ చేసుకోవచ్చా while you're doing your MBA? academic projects or subject లో projects అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా? ఇదన్నీ ఏంటంటే తప్పకుండా ఉంటాయి. ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఏ కోర్స్ లో అయినా అది మేనేజ్మెంట్ సైడ్ లో తప్పకుండా ఉంటాయి. ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్, సబ్జెక్ట్స్, హౌ. బట్ ఏంటంటే దిస్ ఆల్ విల్ ఎన్రిచ్ యూ టు వాట్ యూ హ్యావ్ టు గో, వేర్ యూ హ్యావ్ టు ల్యాండ్. అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ చదివేస్తే మాత్రం మనం వీ విల్ నాట్ ఎండ్ అప్ గెటింగ్ ఎ జాబ్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు బీ గుడ్ అట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దెమ్ యాజ్ వెల్. సో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే ఆలోచన ఇస్తున్నాయి, ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ కోర్ ని దీన్ని నేను ఎలా అమలుపరచాను, లైక్ హౌ డు ఐ ఇంప్లిమెంట్ దిస్, how do I strategize my formulas? That's where the certifications, projects, everything come into the play. How do you speak Telugu so well? అంత బాగా ఏం రాదు, బట్ యా, నా మదర్ టంగ్ తెలుగునే, బట్ I'm completely born and brought up in Bangalore. So I did like a little bit of schooling in Tamil Nadu. So nice. So you know all 3 languages కదా? Aunty. అన్ని 3 ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడతావా? ఫ్లూయెంట్ గా వస్తుంది. సూపర్, అసలు క్రేజీ. ఆ ఛాన్స్ మాకు వచ్చినా బాగున్నా, అల్లాడిచ్చేవాడిని. ఈ పాటికి మెలడీ మాక్టైల్ తమిళ్, మెలడీ మాక్టైల్ కన్నడ అలా పెట్టేసేవాడిని. ఇప్పుడు కూడా మీరు అనుకుంటే మీరు ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళగలుగుతారు. మీకు అంత సపోర్ట్, స్ట్రెంగ్త్, మేమందరూ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది ఉన్నాం. యూఆర్ లైక్ రియలీ డూయింగ్ సో గుడ్, especially with the growth, and everyone like are really interested. Ilanti helpful thing, not everyone can really do this. I'm like again so part from the beginning. Then mimmalni chustunna before, like it started while it was growing and everything.
Now that you have like 130K followers, and more than that, you have another page which talks about a lot of other different topics. This is all not definitely a simple thing. And I wish you a very, very all the best for all the future aspects you have. Shravani. Thank you. ఏదో అలాగా అందరూ సపోర్టర్స్, ఐ మీన్ అందరు ఫాలోవర్స్, సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ హెల్ప్ చేయడం వల్ల దే ఆర్ సపోర్టింగ్ అస్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు డూ సమ్ గుడ్ థింగ్స్. సో అలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ నువ్వు ఫోర్డ్లోనే ఏదో ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేశాను స్టార్ట్ టు ఫినిష్, దాని గురించి చెప్పు, మనం లైక్ సెట్ అవ్వాలి. నేను ప్రాజెక్ట్ వచ్చి మాకి, ఇట్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ వర్షన్ ఫ్రమ్ మస్టాంగ్ అనమాట. మన అందరికి మస్టాంగ్ అంటే చాలా క్రేజ్ ఉంటది. అదే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ లో డిజైన్ చేసాం. నేను మాకి దానిపైన వర్క్ చేశాను. అండ్ ఆల్సో ఐ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రాంకో. అండ్ నా బ్రాంకో ఇప్పుడు భలే ఉంది, అది అసలు సూపర్ ఉంది ఆ కార్, పెద్దగా హ్యూజ్ గా డిమాండ్ ఆర్డర్స్ అన్ని 1 year రిజర్వేషన్స్ వెళ్తున్నాయి. చాలా బాగుంది. It is really good actually. They have 2 different types, so both are really good in the market now. Even what was your role in like that project? What was your role in those 2 products? So I was again e-commerce, మొత్తం వచ్చేసి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట. Now if you go online and you want to place a reservation, ఇప్పుడు ఆర్డర్ చేయాలంటే మొత్తం బిల్డ్ చేసింది నా టీమ్ and me. Nice. So you are that manager, you are the manager for the team, right? ఎస్, అవును. రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని కలెక్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు యూఐ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు దాన్ని, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, హౌ అ యూజర్ కమ్స్ అండ్ ల్యాండ్స్. ఇప్పుడు నేను ఒక కార్ కొనాలంటే ఇప్పుడు అమెజాన్ లో ఎలా మనం జస్ట్ కార్ట్ లో వేసి ప్లేస్ చేసామంటే ఇట్ విల్ గెట్ రిజర్వ్డ్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ హౌస్. సో మస్టాంగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫోర్డ్ మొత్తం వెబ్సైట్ అలానే మారుతుంది అనమాట. గోయింగ్ ఫర్దర్, నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద రిజర్వేషన్ అండ్ ఆర్డర్. యూ కెన్ కస్టమైజ్. లేదు నాకు ఇప్పుడు నా శ్రావణి అనే పేరు వచ్చి ఇలా కార్ లో ఉండాలి, అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ 6 months. మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి క్లయింట్స్ వెండర్స్ దగ్గర తీసుకునేటట్టు ఉంటది డీలర్షిప్ స్లాట్ లో వాళ్ళని. అండ్ గోయింగ్ ఫ్యూచర్ we also have a facility where it will come and be delivered at our doorstep. Wow. అలాంటి ఫ్లో స్టార్ట్ చేశాను. సో దట్స్ where I am part. It's been more than a year I worked there. Nice. It is a very interesting project. Awesome. Proud. అంటే మనందరం కార్లు వాడతారు, మన వాళ్ళందరూ ఆ కార్ కొందాం ఈ కార్ కొందాం అనుకుంటారు. బట్ మన ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్ మీద వర్క్ చేశారు అంటే ఇట్ ఫీల్స్ సో గుడ్. మన వాళ్ళే చేశారు ఆ కార్, దీంట్లో నా ప్రొడక్షన్ లో దే వర్ ద పార్ట్ అన్నప్పుడు ఇట్ రియలీ ఫీల్స్ గుడ్. సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ 10 more minutes. 10 more minutes లో we should make it more and more productive and do the final synopsis and end it. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ అది 1 hour కి ఆగిపోతుంది అనమాట. సో you said you worked in different disciplines like e-commerce, retail, and అలా డిఫరెంట్ హెల్త్ కేర్, అలా డిఫరెంట్ దాంట్లో చేసావు కదా. సో ఓకే, MBA చేసాము అంటే వీ కెన్ వర్క్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్, రైట్? అంటే ఒక అకౌంటింగ్ అంటే ఇట్ అప్లైస్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీ, ఈ-కామర్స్ అంటే ఇట్ అప్లైస్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. సో లైక్ వైజ్ ఒక MBA అన్నప్పుడు వీఆర్ నాట్ స్టిక్కింగ్ టు 1 sector or 1 industry, అంతేనా? కరెక్ట్, వెరీ పర్ఫెక్ట్. మీరు ఏది తీసుకున్నా యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీ టు ఎండ్ అప్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ, ఎనీ పర్టికులర్ జాబ్, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్. ఓకే. సో నీతో నేను మాట్లాడాక నాకు అర్థమైన పాయింట్స్ అన్ని నేను చెప్తాను, అవి కరెక్టో కాదో చెప్పు, ఓకేనా? తప్పకుండా. ఫస్ట్, MBA చేయాలి అంటే బ్యాచులర్స్, ఎనీ బ్యాచులర్స్ ఇస్ ఫైన్. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఒక MBA చేసినా సరే ఇంకొక MBA చేయొచ్చు. అంటే మనం BBA చేసిన, BBM చేసిన, BSc చేసిన, అగ్రికల్చర్ BSc చేసిన, BCom చేసిన, ఏది చేసినా వీఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ MBA, రైట్? వెరీ ట్రూ. ఆసమ్. సెకండ్ థింగ్, బ్యాచులర్స్ తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే దట్ రియలీ హెల్ప్స్ అ లాట్ డ్యూరింగ్ యువర్ MBA ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ థింకింగ్ వైజ్, అంతేనా? తప్పకుండా, అది నేను ఎవరికైనా రికమెండ్ చేశాను. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ మిస్డ్, సో ఐ విల్ రికమెండ్ ఎనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ టు డూ దట్. Okay, try to get some experience and then get into MBA and then land on a job. Okay. Yes. Okay. And while choosing university, instead of going by someone ఎవరో ఇది చెప్పారు అని వెళ్ళని బదులు ఈ ప్రొఫెసర్ కి
ఒక 15 years ఇండస్ట్రీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఈ హ్యాస్ అనదర్ 5 years టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అలాగా యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్స్ ప్రొఫైల్ చూసుకొని యూ వెంట్ ఇన్ టు దోస్ యూనివర్సిటీస్, రైట్? అంటే నువ్వు షార్ట్ లిస్ట్ Yeah. చేసుకున్నావు. దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ అవును. పాయింట్. ఓకే, కమింగ్ టు scholarship, as you have that kind of luxury, like you don't need any kind of scholarship assistance, you completely focused on your education, how to improve yourself. But in terms of scholarships, MBA లో కూడా స్కాలర్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి కదా బానే? 100% opportunities in my own classmates have taken scholarships, Awesome, and they have also been working as a graduate assistants as well. awesome, And awesome. Indians కి ఇవ్వరు అలా ఏం లేవు, just అందరికి. communication. You have to go and put yourself thought. నాకు ఇలా ఐడియా ఉంది, నాకు అప్లికేషన్. ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు నెసెసిటీ లేదు, ప్రొఫెసర్ డజంట్ నీడ్ అ జిఏ, బట్ స్టిల్ దే కెన్ క్రియేట్ వన్ టు గివ్ యూ వన్. So it's all about asking people. Got you. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా వచ్చేసాం. కనెక్షన్స్ విత్ ప్రొఫెసర్స్. మన ఇండియన్స్ చాలా మంది మిస్ చేసేది ఇదే, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది. మన ఇండియన్స్ ఎప్పుడు ఇండియన్స్ తోనే మాట్లాడతారు. లెట్స్ ఏ క్లాస్ లో ఒక 30-40 మెంబర్స్ ఉంటే, మెజారిటీ పీపుల్ కోసం మాట్లాడుతున్నాను, మెజారిటీ పీపుల్ ఓన్లీ ఇండియన్స్ తో మాట్లాడతారు. అండ్ దెన్ ఎక్కువ వేరే వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వరు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొఫెసర్ దగ్గర చాలా మంది ఇంటరాక్ట్ అవ్వరు. దే జస్ట్ లిసన్ దేర్ క్లాస్, దే సబ్మిట్ దేర్ అసైన్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్స్, దట్స్ ఇట్. అంతేగాని ఇంటరాక్షన్ అవ్వరు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇంటరాక్షన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ద ప్రొఫెసర్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ కెరియర్, రైట్? Yes, definitely. I would say, for example, నేను మీలాగానే అంటే ప్రొఫెసర్ తో కనెక్ట్ అవుతాను కానీ, బట్ అదర్ నాన్ ఇండియన్ పీపుల్ తో అంత కనెక్ట్ అయ్యేదాన్ని కాదు. బట్ దిస్ ఇస్ వేర్ when the projects comes, you have to talk to them, you have to ask them how they are doing, what kind of the 99% of the people, white people, andaru they would be doing a job and working. And when you're there 18 itself, as we all know, like they would be working as well. So they'll have a very good contacts in the local spaces. So Okay. definitely communication key part is. Awesome. And coming to MBA, as communication is key, in terms of communication ki manam better cheskodaniki lot of reading. అంటే మనం బుక్స్ చదవడం కానీ, పేపర్స్ చదవడం కానీ, or else watching some documentaries really helps us, and following the trends, as you said. Particularly నువ్వు మెన్షన్ చేసావు కాబట్టి ట్రెండ్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి, and pick up some lines from the movies or whatever it is. Ongoing trends నుంచి మనం కొన్ని lines pick చేసుకొని we have to use them when we are talking or communicating with your friends or whoever it is. And even with the clients, that does helps a lot in building some kind of relationship with the other person, right? I mean, there are a lot of ways to do it. This is my way of doing. So one part I felt, and it is successful for me in all my industries and job experiences. Awesome, so awesome. That is one thing I would like to tell people. Okay, so ఇదంతా అయిపోయింది. now మనం జాబ్ వచ్చాం. జాబ్ పొజిషన్, I mean in terms of జాబ్ వచ్చేసరికి you don't need to panic like మనకి స్టెమ్ 1 year ఉంది, 3 years ఉంది, భయపడాల్సిన పని లేదు. We also have consulting companies who gonna back us, who gonna help us in getting placed in some good companies which are Indian consultancies, right? సో మనం ఏంటి అంటే MBA చూస్ చేసుకున్నాం, మనకి ఎవరు బ్యాకప్ లేరు లేదంటే హెల్ప్ లేరు అని భయపడాల్సింది లేదు. Definitely not. ఒక ఫ్రెండ్ కనెక్ట్ అయినా, కన్సల్టెన్సీస్ కనెక్ట్ అయినా, we are all here to help you guys. మేమందరూ ఆ బోట్ నుంచే వచ్చాము. Irrespective of 1 year or 3 years, everyone are here. మీ alumni, simple ways to connect with the people. You just find it in the LinkedIn, your old friends, by experience, workplace, colleges, any mutual friends. You can even connect to a random people, say, this is where I need a help. You never know and you how have to stick can to the really point turn up directly. helping. Yeah. Okay. Put it right away. Awesome. And so ఇప్పుడు దాకా ప్రాసెస్ మొత్తం I think I understood well, and I gave the final synopsis or the summary in a proper, easy way to understand for our audience. And MBA అంటే ఈజీగా చెప్పాలి అంటే, MBA is nothing but understand the product right from scratch to end, the functionality, how to sell the product, pretty much. అంటే scratch నుంచి how you gonna sell the product to the like final customer or whoever it is. So the whole process will be covered in MBA.
there will be a lot of strategies Yes. to be applied. So that process is pretty much called as and business administration. అంటే సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలి అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ట్రూ, బట్ సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలి అంటే pretty much how a business works అనేది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. హౌ యూ గోనా సెల్ ద ప్రొడక్ట్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అంతేనా? And I would say you're already a manager now without a degree. So yes, definitely. That's what it is. I mean, you just have to connect to all the departments now. ఎస్, అన్ని డాట్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఎవ్రీ బిజినెస్ వర్క్స్ లైక్, అంటే మనం ఏదో కంపెనీలో పని చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ సాల్వింగ్ సంథింగ్, అంతే కదా? Definitely. And ultimately, everyone wants the growth of the business, doing profits, getting profits. ఒక మార్కెటింగ్ అనేది కాకుండా ఫినాన్స్ నుంచి ఇది చేస్తే కంపెనీకి ఏం లాభం, అండ్ there shouldn't be no work, long term sustainability, ఇదన్నీ ఆలోచించి చేయాలంటే. లా సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ లో, సో you'll be touching upon each and every paper. Yes. Awesome. సో MBA గురించి ఐ థింక్ ఇట్స్ అ రియలీ గుడ్ సెషన్. చాలా మందికి తెలియనివి యూ స్పోక్, అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా 1 minute ఉంది, అందుకే నేనే ముందే థ్యాంక్ యూ నోట్ చెప్పేస్తున్నాను వార్డ్ ఎండ్ చేసే ముందే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Shravani, ఇట్ రియలీ హెల్ప్స్ అ లాట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ దిస్ వీడియో యాజ్ వెల్ ఆన్ అవర్ ఫీడ్. ప్రాబ్లీ ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే వాళ్ళు నీకు LinkedIn లో కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే అవ్వచ్చా? Can I publish your It is by LinkedIn? my, yes, sure, you can. It is by my same name. Please feel free to reach out to me for any questions. I'm really happy to help anyone as much as I can. Awesome. And thank you for opportunity. Thank you very much. Thank you very much. గార్లు గీర్లు మనకు వద్దులే, we are friends. We are in the public space, definitely it needs. It's fine. You are really making a change, and I would love to see the growth and support this as much I can. Thank you very much Shravani. Inka enjoy your time and enjoy your vacation in India. త్వరగా వస్తే we'll plan some other event and meet. Okay. Definitely, sure. I'll be back soon. Yeah, bye. Take care. మళ్ళీ కలుద్దాం. Bye. Sure. సో ఇది గైస్ ఈరోజు సెషన్ ఇది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకా ఇంకొక స్పీకర్ని తీసుకొస్తా, ఇంకొక స్పెషలైజేషన్ మీద మాట్లాడదాం. మీరు చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు, మేము ప్రీవియస్లీ చేసిన లైవ్ సెషన్స్లో ఇవన్నీ చాలా వరకు అడ్రస్ చేసాం. శ్రావణి LinkedIn ఏమని ఉంటుంది అంటే శ్రావణి శర్మ రమేష్. ఓకే, నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను when I post this video. హోప్ యూ గైస్ అంటే ఈ వీడియో నుంచి ఎంతో కొంత తెలుసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకా మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1 hour అయ్యింది, సో టాలరెన్స్ లిమిట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఆల్రైట్, సీ యూ గైస్, బాయ్.